number of farmers, about 40 farmers from Idukki, Wayanad, Kasargod, Malappuram and Kozhikode districts. About 40 to 45 farmers met him. All of them gave representations to him. My colleague Mr. Balram will explain to you the issues that were raised. Broadly, the farmers were concerned and the huge imports of rubber that are taking place into India. That was one issue that was raised. The second issue that was raised was that farmers are not getting adequate compensation for land that is being acquired by the state government. The issue of the eco-sensitive zone, which is a well-known issue, and many farmers raised that issue this afternoon as well. A fourth issue was on man-animal conflict, that we need better and more humane implementation of laws that protect not only animals but also protect human beings. And the concern that was expressed was that the laws today protect animals more than they look after the interests of humans who are living in the vicinity of the wild animals. There were other issues that were raised relating to prices, the plight and poor condition of coconut farmers particularly. Mr. Balram will explain to you, but Mr. Rahul Gandhi assured the farmers that he will raise these issues in Parliament. He will raise it. The Congress party in Kerala will raise it in the Assembly. We will have public agitation. And on one issue particularly, what the Kerala government is doing is clearly illegal. In 2013, Parliament passed a new land acquisition law. Dr. Manmohan Singh's government passed in September 2013 land acquisition law, which increased compensation to landowners in rural areas 4 times and increased compensation to landowners in urban areas 2 times. This is the law of the land. If Kerala government is not implementing this law, it is clearly illegal. And today there were many complaints that farmers were not getting compensation for the land that is being acquired according to the law. Mr. Gandhi pointed out that the law ensures landowners 4 times compensation in rural areas and 2 times the compensation in urban areas. Our Congress colleagues in Kerala will take this forward in the Assembly. The leader of the opposition, Mr. B.D. Satishan, was here, and he will, and other colleagues will take these issues forward in the Assembly. So broadly, these were the issues that were dealt with in Mr. Gandhi's interaction. At 5 o'clock, the Padayatra will resume, and I would request you all to join the Padayatra today, because the Padayatra in the initial part will be a protest against increasing atrocities on women across the country. You must have read in the newspapers 2-3 days ago, a BJP father-son
duo was expelled from the BJP because of the death or the murder of one young 19-year-old girl in a resort in Uttarakhand, Ankita. So this will be a Padayatra to demand justice for Ankita. It will be a Padayatra to demand justice for the rape victims in UP, Hathras. It will be a Padayatra to demand justice for Bilkis Banu. So I would request you, for the first time in Bharat Jodo Yatra, we are highlighting this particular issue on increasing atrocities and violence against women, particularly by BJP activists. So that will be at 5 o'clock, and we will have a small vigil at around about 5:30 or 5:45, and then the Padayatra will resume. So I will request Balram ji to brief you broadly on what the specific issues that were raised by the farmers. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര 20 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 435 കിലോമീറ്റർ പദയാത്രയായി ഇതിനോടകം തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് സമാപനത്തോടു കൂടി ഏതാണ്ട് 445 കിലോമീറ്ററിലേക്ക് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എത്തുകയാണ്. നാളെ മുഴുവനായി തന്നെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തും. മറ്റന്നാൾ രാവിലെയോടുകൂടി കേരളത്തിലെ പര്യടനം അവസാനിപ്പിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കർണാടകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഉടനീളം ഓരോ ദിവസവും ഇതുപോലെയുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും വിശ്രമത്തിൻ്റെയും സമയത്ത് ജാഥാനായകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിവിധ വിഭാഗം ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും അവരുമായി വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് പ്രധാനമായും 2 ഇൻ്ററാക്ഷനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന്, UDF-ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകകക്ഷിയായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കന്മാർ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണുകയും ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു. മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ശ്രീ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, ശ്രീ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഡോക്ടർ MK മുനീർ, ശ്രീ KPA മജീദ്, ശ്രീ PMA സലാം അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ പ്രതിനിധി സംഘം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണുകയും ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് അവരുടെ സംഘടനയുടെ പൂർണ്ണമായ അഭിവാദ്യങ്ങളും പിന്തുണയും അറിയിക്കുകയും കേരളത്തിൽ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി പ്രസ്ഥാനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ദേശീയ നേതാവ് കൂടിയായ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുമായിട്ടാണ്. ഈ യാത്ര കടന്നു പോകാത്ത കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, ഇടുക്കി പോലുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കർഷക പ്രതിനിധികളാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നത്. അവരിൽ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കാർഷിക സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഈ ഇന്ററാക്ഷന്റെ ഭാഗമാകാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരുന്നു. അതിൽ നെൽ കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, റബ്ബർ കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, അതോടൊപ്പം വിവിധ കർഷക സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, കർഷക സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്കുകളുടെയും പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ നാണ്യവിളകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സുഗന്ധദ്രവ്യ വിളകളുടെയും മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, ടീ പ്ലാന്റേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുകിട ടീ പ്ലാന്റേഴ്സിന്റെ പ്രതിനിധികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെയായി വളരെ വിശദമായി പല വിഷയങ്ങളിലും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സാധിച്ചു. പ്രധാനമായി ഇതിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. കർഷക പ്രതിനിധികൾ പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത് ബഫർ സോണിന്റെയും ESAയുടെയും ഒക്കെ ഭാഗമായി അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഏതാണ്ട് 50 ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ
രാജ്യവ്യാപകമായി ഈ ബഫർ സോൺ പ്രശ്നത്തിൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ 44% ജനങ്ങൾ, ഏതാണ്ട് 22 ലക്ഷം ജനങ്ങളും കേരളത്തിലേതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇതിന് സവിശേഷമായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നുണ്ട്. ആ നിലയിൽ കൂടി ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ EFL-മായി, ഇക്കോളജിക്കലി ഫ്രജൈൽ ലൈൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് 3400 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോളജിക്കൽ ഫ്രജൈൽ ലൈൻസ് അതിന് പുറമെ വരുമ്പോൾ അതും കേരളത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ള ആശങ്കയും അഭിപ്രായവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ജയറാം രമേശ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. EFL വഴി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മതിയായ കോമ്പൻസേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ അതിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് തരം ഭൂമി ഏത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ദേശീയ തലത്തിലെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ EFL ലാൻഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആ നിലയ്ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ അദ്ദേഹവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ VD സതീശന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രളയങ്ങളുടെയും മണ്ണിടിച്ചിലുകളുടെയും മണ്ണൊലിപ്പിന്റെയും ഒക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ കേരള സർക്കാർ കർഷകർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ധനസഹായവും പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കർഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു. ഇവിടുത്തെ നാളികേര കർഷകരുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉൽപാദന ചെലവിനെ കുറിച്ചാണ്. അവർക്ക് ഏതാണ്ട് 40 രൂപയോളം മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് താങ്ങുവില ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. UDF ഇവിടെ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് 40-42 രൂപ അവർക്ക് 1 കിലോ തേങ്ങയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെറും 20-26 രൂപ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കാൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് നാളികേര കർഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നത്. കാർഷിക ബാങ്കുകൾ കർഷകർക്ക് കുറെ കൂടി ലളിതമായ പലിശ നിരക്കുകളിൽ, കുറെ കൂടി ചെറിയ പലിശ നിരക്കുകളിൽ കൂടുതൽ കാർഷിക വായ്പകൾ നൽകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം കർഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു. കാരണം അവരുടെ ഇൻപുട്ട് കോസ്റ്റ് വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ്, ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രൈസസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്, സബ്സിഡികൾ കുറയുകയാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഉയർന്നു വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുകിട തേയില ഉൽപാദകരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഇവിടെയൊക്കെ കടന്നു വന്നിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷത്തോളം ചെറുകിട തേയില ഉൽപാദകർ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവകാശപ്പെട്ടത്. അവർക്കും പക്ഷേ ഉൽപാദന ചെലവ് ഭീമമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം അതിനനുസൃതമായ വില അവരുടെ തേയിലയ്ക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കാരണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്. 22 രൂപയെങ്കിലും കിലോയ്ക്ക് അവർക്ക് ഉൽപാദന ചെലവ് വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ അവർക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെറും 8 രൂപ മാത്രമാണ് എന്നുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ സാഹചര്യം അവരുടെ വിശദീകരിച്ചു. അവർ പ്രധാനമായ ഒരു ആരോപണം കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ടീ ബോർഡ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ടീ ബോർഡ് നേരത്തെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട ഉൽപാദകരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു UPA ഗവൺമെന്റിന്റെ സമയത്ത്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ചെറുകിട ഉൽപാദകരെ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ടീ ബോർഡ് BJP-യുടെ പ്രതിനിധികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ UPA ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇപ്പോൾ ചെറുകിട ഉൽപാദകരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. വലിയ വലിയ പ്ലാന്റേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ടീ ബോർഡ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ മേഖലയിലെ ചെറുകിടക്കാരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം കൂടി അവർ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ ലാൻഡ് അസൈൻമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പട്ടയ വിതരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അതിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ പോലും പലതും പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള കർഷകർ അവർക്ക് പട്ടയം ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ വക വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി. അത് കാരണം അവർക്ക് ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം ഉയർന്നു വന്നത്
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സർഫാസി ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് സിബിൽ സ്കോർ പലപ്പോഴും താഴെ പോകുന്നത് കാരണം അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വായ്പകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നവും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കർഷക പ്രതിനിധികൾ ഈ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ തയ്യാറായി. ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ കൂടി ഈ വക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം. മുൻപും പല കർഷക പ്രതിനിധികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ആ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സാമാന്യം ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ കൂടി വെളിച്ചത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയം കർഷക പ്രതിനിധികൾക്ക് തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിങ്ക് ടാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സ്ഥിരം സംവിധാനം എടുക്കാം. അങ്ങനെ അവരുടെ കർഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹവും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടുകൂടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് കർഷകർക്ക് മുമ്പാകെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം പാർലമെന്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വരികളിൽ കർഷക പ്രശ്നം പറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും ഓരോ വിഷയത്തെയും അധികരിച്ചുകൊണ്ട് കണക്കുകളുടെയും വസ്തുതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ചകൾ പാർലമെന്റിനകത്തും പുറത്തും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കർഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള തുടർന്നും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന അവർക്ക് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അത് കർഷക പ്രതിനിധികൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു നല്ല ഇന്ററാക്ഷനായി ഇത് മാറി എന്നതിലുള്ള സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ളത്. I just add one comment. The BJP, the Modi government has changed the character of all the commodity boards. Spices board, coffee board, tea board, rubber board. All these commodity boards were run professionally till Mr. Modi became Prime Minister. Now these boards are parking slots for BJP leaders and BJP workers. They are no longer boards run by professionals or by IAS officers. These are now boards which are chaired by BJP workers. So these boards have lost their character. Whether it's tea board, rubber board, coffee board, spices board, you look at the nature of these boards. For many years, the man responsible for Cochin International Airport, Vijay Kurian, was chairman of the Spices Board for many years. I was Commerce Minister, he was chairman of the Spices Board. Sergeant Peter was chairman of the Rubber Board. G.V. Krishna Rao was chairman of the Coffee Board. Vasudev Banerjee was chairman of the Tea Board. But today, all chairmen are BJP workers or BJP leaders. So these commodity boards, which are very important for Kerala, have been destroyed. And they have become political boards. They have not become they are no longer commodity boards. Yeah, please. You can ask any questions now. अभी तक केरल में जो रिलेटेड इशू थे उसको भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रेज किया गया. राहुल गांधी भी वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव से मिले. अब हम कर्नाटक की ओर जा रहे हैं जहाँ पे करप्शन, एसडीएम, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इश्यूज हैं. नेक्स्ट ईयर इलेक्शन, तो क्या आइडिया है और किस तरह से? नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में तो हमारे कर्नाटक के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने पिछले 15-20 दिनों में एक जबरदस्त और आक्रामक अभियान शुरू किया. राहुल गांधी जी जरूर उठाएंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद है, आर्थिक विषमताओं के कारण जो भारत बिखर रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण के कारण जो भारत बिखर रहा है, और राजनीतिक केंद्रीय के कारण जो भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, इसकी वजह से भारत बिखर रहा है. इसीलिए आज वक्त की मांग है भारत जोड़ो, उस पर जोर दे रहे हैं.
महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, एक या दो पूंजीपतियों का कब्जा, धर्म और भाषा के नाम पर ध्रुवीकरण, एक ही व्यक्ति की हुकूमत, तो ये सब मुद्दे उठ रहे हैं। तो ज़रूर कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो ज़रूर उठेगा। हम कर्नाटक में 21 दिन में रुकेंगे, 21 दिन लगेगा हमें कर्नाटक से गुजरने के लिए, तो कभी ना कभी ज़रूर उठेगा। पर पिछले 15-20 दिनों में आपने देखा होगा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता 40% सीएम ब्रांड के एक अभियान शुरू किया। सर, केंद्र सरकार किसानों की आंदोलन करने की बात करती है, लेकिन अभी हाल ही में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 10,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। क्या आपने नवसंकल्प में भी इस बात की चर्चा की है? क्या कांग्रेस के पास इसके लिए कोई फुल प्रूफ प्लान है? या हम लखनऊ में हैं कि केरल में हैं? पहले दो सवाल हिंदी में उठाए जा रहे हैं, ये कैसे हो गया? दिल्ली से है। हाँ? दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं, आप तो राजस्थान के हैं। बैंगलोर एडिशन में। अच्छा, पर राजस्थान पत्रिका, इसीलिए हिंदी। तो हाँ, ये बात सही है। आज कई लोगों ने किसानों से संबंधित उठाए मुद्दे एमएसपी के बारे में, और हमारी मांग, कांग्रेस की मांग रही है, जब 3 काले कानून लाए गए पार्लियामेंट में 20 सितंबर 2020 को जब पारित हुए, उसके बाद एक आंदोलन हुआ किसान संगठनों के ओर से। हमारी मांग पहले दिन से रही है कि एमएसपी कानून में लाइए, कानून से आप गारंटी कीजिए, सरकारी गारंटी मत दीजिए, लीगल गारंटी दीजिए, कानूनी गारंटी दीजिए और एमएसपी पर खरीदिए। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम ज़रूर एफसीआई और जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके खरीद में कम नहीं होना चाहते हैं। आज जो प्राइवेट कंपनियां जा रही हैं खरीदने के लिए, उससे नुकसान हो रहा है किसान को, क्योंकि वो एमएसपी पर खरीदते नहीं हैं। अभी अभी मेरे साथी बलराम ने कहा कि केरल के जो किसान हैं उन्होंने फर्टिलाइज़र के बारे में ये मुद्दे उठाए। जिस तरीके से यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट, अलग अलग जो हमारे खाद्य हैं जो इस्तेमाल होते हैं कृषि में, उनके जो दाम बढ़े हैं पिछले 3-4 सालों में, वो किसान सह नहीं सकता। तो हम ज़रूर फर्टिलाइज़र के कीमत पर कंट्रोल लाएंगे और सही मूल्य सही वक्त पर मिलना चाहिए किसान को। अगर सही वक्त पर सही मूल्य मिलेगा तो मैं समझता हूँ किसान की परेशानी बहुत लंबी ज़्यादा के लिए उसको कम होने की गुंजाइश। तीसरा भी हिंदी या मलयालम वालों को तो पूछने दीजिए ना। अरे एक बात मैं कह दूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ बोलिए। बिल्कुल, भारत जोड़ो आरएसएस जागो हो गया है, भारत जोड़ो बीजेपी जागो हो गया है और परेशान है, घबराए हुए हैं। मोहन भागवत यहाँ वहाँ जा रहे हैं, इन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने उन्हें कभी पहले मिला ही नहीं था, और ऐसे बयान दे रहे हैं, आश्चर्यजनक बयान दे रहे हैं। और ये सब भारत जोड़ो का मैं समझता हूँ असर है। मैंने कहा, आप थी कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं अहमदाबाद गया था 2 दिन पहले, और अहमदाबाद में 36 नेशनल गेम्स एक एडवर्टाइजमेंट है, होर्डिंग, उसमें हमारे प्रधानमंत्री के एक बड़ा फोटो है और मुख्यमंत्री का एक छोटा फोटो है। वास्तविक है, प्रधानमंत्री बड़ा फोटो, मुख्यमंत्री छोटा फोटो, और नीचे लिखा हुआ है जुड़ेगा इंडिया
जीतेगा इंडिया, ये कहाँ से आया? जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये भारत जोड़ो का असर है। तो भारत जोड़ो, आजकल बीजेपी सुबह उठती है 6 बजे, उनके मोबाइल फ़ोन पर भारत जोड़ो यात्रा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। रात को जब सोते हैं या खाना खाने के लिए वो जाते हैं 9 बजे, भारत जोड़ो यात्रा स्ट्रीम हो रहा है। तो चिंतित है, परेशान है, और कुछ ना कुछ किसी तरीके से वो हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। चीता का तमाशा इसलिए रचा गया प्रधानमंत्री से, ताकि ये भारत जोड़ो यात्रा से ध्यान लोगों के इस तरह आकर्षित हो, चीते की ओर। हालांकि गौ माता मर रही है, पर उनको सिर्फ चीते की चिंता है। मलयालम कांग्रेस नैरेटिव सेट कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से सारे देश में एक नया हलचल मच गया है, लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी जी अब तक करीब 440 किलोमीटर चल चुके हैं 20 दिन में। ये एक अनोखा पद यात्रा है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक दल ने, किसी भी नेता ने इतनी लंबी पद यात्रा कभी नहीं निकाली, दुनिया में नहीं निकाली है। तो लोग देख रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग हंसी मजाक भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। इसका माने ये है कि हम नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हाँ जी, आप नोटिस किया है, did you notice the banner of CPM mocking Rahul Jairam? Balram has posted on Facebook. ഈ യാത്ര കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആദ്യ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ CPM-ന്റെ പല തലങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇതിനെ അധിക്ഷേപിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും വേണ്ടി കടന്നു വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. CPM-ലെ യുവ നേതാക്കന്മാരിൽ ചിലരാണ് ഇതിനെ ആദ്യമായി കണ്ടെയ്നർ യാത്ര എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറായത്. ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ ഈ യാത്രക്കെതിരെ അതിനിശിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് RSSന്റെ മുഖമാണ് എന്ന് പോലും പറയാൻ അദ്ദേഹം മടി കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിലെ CPM-ന്റെ മനോഭാവത്തെ കൂടിയാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ യാത്ര ഉടനീളം ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിച്ചത് RSSന്റെ വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഓരോ ദിവസവും അദ്ദേഹം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. RSS മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് ഈ രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർ അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ വിലക്കയറ്റവും അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ പ്രധാന സന്ദേശമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിനെ ആ നിലയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കേരളത്തിൽ BJP-യുടെ A ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന CPM-ന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ അസഹിഷ്ണുതയുടെ പുറത്തുവരലാണ് EM ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ നാട്ടിലെ CPM-ന്റെ പാർട്ടി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ DYFI ഉയർത്തിയ ബാനർ തെളിയിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ തകർക്കാൻ ഏത് ചെകുത്താനുമായിട്ടും കൂട്ടുകൂടാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് ഇന്നലകളിൽ പറഞ്ഞ EMSന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നല്ല യാത്രയെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടി DYFI-ക്കാർ ബാനർ ഉയർത്തിയത് എന്നുള്ളത് കൗതുകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള ആ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മനോഭാവത്തിന്റെ തടവറയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് തെളിയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൗതുകരമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ആഹ്വാനത്തെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള നാട്ടുകാർ, അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടക്കം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ യാത്ര കടന്നു പോയപ്പോൾ യാത്രയെയും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തുനിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം അണികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള നിലവാരമില്ലാത്ത വിമർശനമാണ് CPM-ന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയരുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഇതിൽ പരം മറ്റൊരു തെളിവിന്റെ ആവശ്യമില്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്രമാത്രം അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നത്? ഈ യാത്ര ഈ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ യാത്ര സംഘപരിവാറിനെതിരാണ്. ഈ യാത്ര വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ യാത്രയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഹോളിവുഡ് അഭിനേതാക്കളടക്കം ഇതൊരു ശാന്തി യാത്രയാണെന്നും ഇതൊരു ഫാഷിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് എന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ അഭിനന്ദിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും തയ്യാറായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ CPM മാത്രം ഇത്രമാത്രം അസഹിഷ്ണുക്കളും ഇത്രമാത്രം അപകർഷതാബോധമുള്ളവരുമായി ചുരുങ്ങുന്നത് ഈ നാടിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CPM-ന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ വിമർശനവും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കരുത്തായി മാറുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരമായി കൂടി ഇത് മാറുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഞാനൂലുകൾക്ക് കഴിയും എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും കരുതുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യബോധമുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് വെച്ച് അദ്ദേഹം പത്രമാധ്യമങ്ങളെ, നിങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോൾ സമാനമായ ഒരു ചോദ്യം അവിടെയും ഉയർന്നിരുന്നു. അവിടെയും അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞത്, ഈ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് എൻ്റെ വിഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷനുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. आपने नैरेटिव की बात पूछी तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस में एक ही नैरेटिव है और वो भारत जोड़ो यात्रा। आप अखबारों में, चैनलों में, हेडलाइन में अलग अलग खबर पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। दिल्ली में हो रहा है, जयपुर में ये हो रहा है। कांग्रेस में एक ही चीज़ हो रहा है, भारत जोड़ो यात्रा। वही मायने रखता है कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के संगठन में एक नई ऊर्जा लाने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जोश और नई उमंग लाने के लिए एक ही रास्ता है और वो भारत जोड़ो यात्रा। तो ये खबर आते रहेंगे, यहाँ वहाँ उतर चढ़ाव होगा, पर हम समझते हैं, हम लोग सब समझते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं और लगे हुए हैं दिन रात, कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के परिवर्तन के लिए, कांग्रेस के संजीवनी के लिए सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा ही मायने रखता है। तो हम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर ध्यान दे रहे हैं। आपने महाभारत पढ़ा होगा, द्रौपदी के स्वयंवर आपको याद हुआ होगा। अर्जुन जब जाते हैं स्वयंवर के लिए क्या करते हैं? वो निशाना कराते हैं। वो ऊपर एक मछली है, वो मछली के रिफ्लेक्शन से उनको निशाना देखना होगा, पर उनके आंख, उनकी निगाहें सिर्फ उस मछली पर है और जो पानी में वो मछली दिखाई देता है। तो हमारे लिए वो मछली भारत जोड़ो यात्रा है। सिर्फ हम भारत जोड़ो यात्रा पर ही ध्यान दे रहे हैं और वही हमारा एकमात्र नैरेटिव है। CPM leaders and debate leaders are accusing Rahul Gandhi. He is not making strong political statement in this Jodo Yatra. Instead of making a strong political statement, he is just waving hand and he is visiting a restaurant and tasting food, parota and all. And one more question. And Rahul Gandhi is about this journey. He says that about the challenges faces India faces, but he is very helpless. The challenges faces within the Congress party. The strongest political statement we have made in Kerala on the first day in Mayanithikara is CPM is BJP's A team in Kerala. Can there be a more strong statement than that? There can be more strong statement. He didn't say it, I said it. I said it. And when I say it, I am saying it on behalf of the Congress party. I am not giving my personal view. I still believe CPM is BJP's A team in Kerala.
CPM tied up with BJP in 1989 to support VP Singh as Prime Minister. Congress is the only party which has not tied up with communal forces, with the Hindutva forces. CPM tied up with them in 1989. And Mr. Gandhi has been raising issues of unemployment, which is a political issue. He has been raising issue of price rise, which is a political issue. He was asked in Angamali, he was asked about the PFI arrest. And what was his reply? He replied, Congress party is against majority communalism and minority communalism. Both are dangerous to India. That is a political statement. I would like the CPM to say this. When has the CPM said this? Majority communalism and minority communalism are both dangerous to the idea and health of India. Mr. Rahul Gandhi said it. So the CPM, I'm afraid the CPM is rattled by the public response. This public response, I must admit, even Congress didn't expect. It has far exceeded our expectations. And the CPM is worried. The CPM is, let me say, there are two CPMs. There is CPM in Kerala and CPM outside Kerala. CPM outside Kerala is quite happy with the response that we are getting. CPM in Kerala is very worried. Comrade Yechuri is quite happy with the response we are getting. But Comrade Vijayan is very unhappy. And Kodiyari are unhappy. Why? Because the CPM looks upon the consolidation of secular forces at the national level to defeat the BJP. Whereas in Kerala, the CPM encourages the BJP so as to weaken the Congress. That is the CPM strategy in Kerala, to build up the BJP. Like Mamata Banerjee built up the BJP and weakened the Congress. CPM is building up BJP to weaken the Congress. So we have made, and he has spoken of unemployment, he has spoken of price rise, today he is talking atrocities on women, he has spoken on communalism. He has raised big political issues. Economic disparities. Huh? Economic disparities. Economic disparities he has talked about. He has talked about political centralization. So I'm afraid the CPM is completely wrong. They have not been reading the newspapers. They have not been, they should read newspapers other than Deshabhimani. They read only Deshabhimani. Deshabhimani, no? Yeah. Deshabhimani. They read only Deshabhimani. There one more accusation from their side is that Rahul Gandhi says about the challenges what India is facing now. But he's trying to help us what the party is facing now. He's trying to help us to solve the problem within the party. Basically, they are CPM does not have to worry about problems in the Congress party. We are capable of solving our own problems. We will solve our problems. CPM should focus on providing good government in Kerala. The ghost of Lovelin is around the CM's head. This ghost of Lovelin is driving the CM to make all sorts of comments against Congress. More comments against Congress, Mr. Modi is happy. And Lovelin is put into cold storage. If Lovelin comes out, we know what is going to happen. So let CPM resolve its own issues. Congress will resolve its own issues. We are quite capable of it. National rights are going against PFI and Standard is planning to ban PFI. Mr. Gandhi has said very clearly in Angamali on 22nd of this month, Congress party has always been against majority communalism, minority communalism, and we must have zero tolerance. He used the word zero tolerance. Has the CPM ever used this word? Zero tolerance against communalism of any kind. He has said this.
in Angamali on the 22nd. And that should answer your question. Even in yesterday's public speech. He said. Yeah, in the public meeting he repeated this yesterday. Yeah. We are expecting more CPI leaders like HUD and others to participate in the Jodo Yatra, even the Yatra will soon reach the northern states like Delhi and etc. Whom do you, sorry? Yechuri. Would Yechuri join? Well, I don't know whether Comrade Yashuri will join or not, but Mr. Sharad Pawar has expressed a desire to welcome the Bharat Jodo Yatra when it enters Maharashtra. We have already issued a call to all political parties who are in sympathy with the objectives of the Bharat Jodo Yatra to join the Bharat Jodo Yatra. We have asked civil society organizations also who are in sympathy with the objectives to join the Yatra. Now I can't answer whether Comrade Yachuri will join or not. It's not opposing the Yatra. Yes, in yes. Kerala. Yes, I can tell you Comrade Yachuri and Comrade Raja are in daily touch with me. This much I can tell you. Will you invite them? Almost every other day they keep calling me. Will you invite them to join? Incidentally, CPM, CPI and Congress are allies in Tamil Nadu. In the neighboring state of Tamil Nadu, CPM, CPI, Congress are allies of DMK, of the ruling coalition in, and recently in Manipur election, CPM and CPI were ally of the Congress in Manipur. Kerala is unique. Kerala is a unique case. Conclude. Any more? Okay. No Rajasthan politics. Bharat Jodo Yatra, not Rajasthan Jodo Yatra. Any other questions on Bharat Jodo Yatra? Thank you. Please come at 5 o'clock because today is somewhat of a different thing. We are raising this issue of atrocities on women and increasing rapes and violence on women.